Let's have a look to the muscles which are attached on the ulna bone. Ulna bone के हमने bony landmarks और clinical जो उसके features थे, general features थे, उनको देख लिए. Now we are moving toward the muscles which are attached on the ulna, different surfaces पे, different borders पे, जहाँ जहाँ पे भी. And you, as you all know, the red marking indicate the origin of the muscle, while the blue marking indicate the insertion of the muscle, and there must be an additional color. The green color is also indicated, are seen in different books, which indicates the attachment of the ligaments or capsular etc. Okay. So now if I move, first let me tell you, this is the left side of the upper extremity, so there must be the left ulna, and here is the left radius. So let's focus on the ulna first. If you talk about the ulna, this superiorly is the superior radioulnar joint, and inferiorly you have an inferior radioulnar joint. Okay, all you have seen the bony features and clinical landmarks. If I show you the this is the anterior perspective, and this must be the medial perspective, and here must be the lateral, because it is going articulate with the radius. Here you can see the head of radius is articulating with the radial notch. तो रेडियल नॉच हमेशा लेटरली होती है, तो इस तरह आप उसको रिकग्नाइज कर सकते हो. दूसरी चीज़ें अगर आप इस पर फोकस करेंगे तो स्टार्लट प्रोसेस जो है वो आपको मीडियली मिलेगा. एज वी हैव ऑलरेडी सीन, दिस पार्ट इज द मीडियल पर्सपेक्टिव, एंड रेडियस जो है लेटरली होती है, तो स्टार्लट प्रोसेस मीडियली होता है. ओके, तो दो तीन फीचर्स हैं जिससे आप साइड डिटरमाइन जो है वो कर सकते हैं. बहरहाल, तो अगर हम मसल्स जो है वो अटैच की बात करें, सबसे पहले ये आपका ओल्केनॉन है. ओके, you have a Olkanon process. If I show you from your this way, this is the Olkanon process. ये Olkanon process है. Olkanon process के 5 surfaces हैं. Superior surface, उसकी हम सिर्फ superior surface की बात करेंगे. The attachment you see with blue, this is the tricep insertion. The tricep, which has 3 heads coming long way from the upper arm, they are going to be inserted here on the superior surface of the Olkanon process. तो ये जो आपका पहला मसल है, ये ट्राइसेप की इंसर्शन है. ठीक है. When you talk about the, if I show you, okay, so this must be the lateral surface. Okay, and then it has the medial surface. So coming toward the different muscles, now coming focus on the anteriorly. If you see, you have this is the anterior surface, this is the anterior border, and the introitial border, which is quite sharp, and between anterior and introitial border the whole surface area is your anterior surface. अगर आप anterior surface की बात करें तो आपकी यहाँ पे दो attachment है. In upper one you have a flexor ditorum profundus, this is the origin of the flexor ditorum profundus, and in lower part this muscle you have a pronator quadratus which pronates the forearm. Okay, तो anterior surface में आपको दो muscles की origin है. upper part में flexor ditorum profundus है और lower part में pronator quadratus है. ठीक है. When you move medially, if you see the medial surface, are this is the introitial border and this is the posterior border. If you talk about the medial surface, this one is the medial surface. In medial surface there are also the two muscles. Again you have a flexor ditorum profundus, and you can see a small muscle, this is the flexor carpi ulnaris. तो medial surface पे भी आपको दो muscles की origin है, the flexor carpi ulnaris and the flexor ditorum profundus. तो this ये आपके medial surface पे है. ठीक है. If I show you the posterior, on posterior side, okay, on posterior side there are the insertion of the 2 and the origin of the 3 muscle. This is the flexor ditorum profundus again. Okay, this is now if you see the 3 dots, if you can see the 3 dots, number 1 on the top, middle, and smaller one in down. Abductor on the top you have abductor pollicis longus. Okay, you have abductor pollicis longus, you have a extensor pollicis longus, and you have a extensor indicis. Abductor pollicis longus, extensor pollicis longus, and extensor indicis. These 3 muscles are getting origin, and these are located on your posterior surface. Okay, so this is the posterior surface between the introitial and posterior border. If you see the lateral aspect, if you see on the just lateral surface on the what we can say the Olkanon, this is the insertion of the anconeus. Anconeus is a minor
elbow extensor which assist in elbow extension. This there here is the insertion of the anconeus. Okay. When you see on the anterior surface को हमने देख लिया. अब हम कोरोनॉइड पे आ जाए. अगर आप कोरोनॉइड के मार्जिन पे देखें तो कोरोनॉइड के 4 सरफेसेस हैं. Number 1, you have a superior surface which forms the lower part of the trochlear notch, and then you have a superior surface. Okay, superior surface, then you have a anterior surface. If you see on the anterior surface, which is quite triangular in shape, and here you can feel tubercle, जिसको हम ulnar tubercle या ulnar tuberosity कहेंगे. और आपका जो है वो laterally you have a radial notch. अगर आप इस ट्रायंगुलर एरिया की बात करें, यहाँ पे भी ये जो ब्लू मार्किंग है, ये ब्लू मार्किंग, दिस इज द ब्रैकियस मसल्स. तो दिस इज देयर इज द इंसर्शन इन द एंटीरियर सरफेस ऑफ द कोरोनॉइड, यू हैव अ इंसर्शन ऑफ द ब्रैकियल मसल. और यहाँ पे आपको दो डॉट्स हैं, तो व्हाट वुड बी द इंसर्शन पॉइंट आर साइट द एंटीरियर सरफेस ऑफ द कोरोनॉइड एंड अल्नर ट्यूबरोसिटी. और जहां पे ये अल्नर ट्यूबरोसिटी जो है वो एंड होती है, वहां पे मैं अगर इसको पेंसिल से मार्क करूं, ओके, यहां पे भी एक लिगामेंट की जो है वो अटैचमेंट होती है. तो ठीक है, जस्ट एट द एंड ऑफ अल्नर ट्यूबरोसिटी दिस इज द ऑब्लिक कॉर्ड. ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्लिक कॉर्ड की अटैचमेंट होती है विच विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द ग्रीन. ओके, अगर यहाँ पे आप दो डॉट्स देखें रेड वाले, the top one is the ulnar head of the flexor digitorum superficialis, the ulnar head of the flexor digitorum superficialis and ulnar head of the pronator teres. तो ये जो दो डॉट्स हैं रेड कलर के, the upper one is the origin of the flexor digitorum superficialis and flexor ulnar head of the pronator teres, and यहाँ पे oblique cord, and this one is you have a brachialis muscle, and again you have a pronator flexor digitorum profundus. Okay, when you see laterally there is also a red marking. This is the last muscle. If you can see if I show you on the ulna, what we were discussing, the radial notch, just below the radial notch there is a triangular or depression area. Here is the origin of the supinator muscle from the supinator crest से लेके वो जो ट्रायंगुलर एरिया था, पूरा जो रेडियल नॉच के नीचे वाला जो एरिया है उसको कवर करता है बेसिकली. और ये रेड मार्किंग अगर आपको let me show you clearly. Okay, this is the origin of the supinator because it is coming from the supinator crest. ठीक है, इसको आप इस साइड से देख सकते. Okay, here from you can see this is the supinator crest. If I mark with the pencil, this is the supinator crest, and the area beneath them, the triangular area beneath them is all covered by a muscle. This is the supinator muscle. So here all the muscles which are getting attachment or which are getting origin and insertion on the ulna bone. Thank you.